ഹലോ വാട്ട്സപ്പ് ഗായ്സ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പയ്യെ അവിടെ നിന്ന് വരും. അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. അപ്പോൾ ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? സ്റ്റാർട്ടാക്കട്ടെ. ആ അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ വണ്ടിയിൽ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഇവിടെ ഓവറായിട്ട് ത്രോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനേ പാടില്ല. എല്ലാവരുമായിട്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനായിട്ട് ടൂളൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്കിപ്പം ചെയ്തുകൂടാ പണി. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.